জল দিলে একটা ঝোলের মতন তৈরি করা হলো। ঝোলটা সিদ্ধ হয়ে উঠলো, তখন তার মধ্যে হালকা একটু কসুরি মেথি দিয়ে দিলাম, সুন্দর একটা সুগন্ধ আসবে তার থেকে। তারপর মোটামুটি লাস্টের দিকে একটু হালকা বিরিয়ানি মশলা দিলে আর একটু টেস্ট আসে। বিরিয়ানি মশলার পরিবর্তে গরম কমপ্লিট হয়ে গেল। তারপর গরম গরম সার্ভ করুন গরম ভাতের সাথে। বাস, হয়ে গেল দুর্দান্ত একটা আলু মশলা রেসিপি। রেসিপিটা কিরম লাগলো নিশ্চয়ই আমাকে জানাবেন, আর আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করবেন অ্যাকচুয়ালি আলু মশলাটা কীরকম হলো। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।